మరిన్ని కొత్త వీడియోస్ కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, గంట సింబల్ నొక్కండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై ఛానల్. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మనం చూస్తున్నది 1 BHK ఇన్ హనంకొండ. ఇది ఎంట్రన్స్ అండి. వచ్చేసాక ఇలా ఉంటుంది. ఫ్లోరింగ్ సిమెంట్ ఫ్లోరింగ్ అండి. ఇక్కడ సెల్ఫ్ వచ్చింది వాస్తు ప్రకారంగానే. ఇది బాత్రూమ్, కింద సెల్ఫ్లు, ఇండియన్ స్టాండ్. బాత్రూమ్ చూడండి ఎంత నీట్గా. షవర్ లోపలికి వెళ్ళి చూస్తే ఇక్కడ వెంటిలేషన్ ఉంది. సబ్బులు పెట్టుకోవచ్చు. ఇది వాష్ బేసిన్, హ్యాండ్స్ వాష్ చేసుకో. వాటర్ వస్తుంది చూడండి. ఇది హాల్. ఇక్కడ సెల్ఫ్ ఇచ్చాడు. ఇది బెడ్రూమ్, ఇది కిచెన్. కిచెన్లోకి ఎంటర్ అవుతున్నప్పుడు మనం సింక్, వాటర్ స్విమ్, ఇలా వండుకోవడానికి సెల్ఫ్లు ఇచ్చాడు. పైన పెద్ద సెల్ఫ్ ఇచ్చాడు. ఏమన్నా సామాన్ పెట్టుకోవడానికి. కింద ఫ్లోరింగ్ అంతా కలరింగ్ వేసాం. కింద ఫ్లోరింగ్ చూడండి ఎంత నీట్గా ఉందో. ఇది బెడ్రూమ్లో ఎంటర్ అవుతుంది మనం ఇప్పుడు. ఇక్కడ స్విచెస్, సెల్ఫ్లు ఇచ్చాడు. ఇక్కడ సామాన్లు పెట్టుకోవడానికి, బట్టలు పెట్టుకోవడానికి. ఇక్కడ కూడా సెల్ఫ్లు. ఇవి కిటికీలు. ఇది దర్వాజా బయటికి పోవడానికి. ఇది మన బాల్కనీ. ఇది మన బాల్కనీ. కింద కూడా ఫ్లోరింగ్ ఇచ్చాడు. ఇక్కడ ట్యాగ్స్ కూడా పెట్టాడు. పరిశుభ్రంగా ఉంచాలి, చెత్త వేయరాదు. ఇది 1 BHK. ఎంత నీట్గా ఉంది చూసారా. ఇది మన హనుమకొండలో ఉన్నదండి. బెడ్రూమ్ నుంచి హాల్. మనం అనుకున్నాము అక్కడ బాత్రూమ్ ఎంట్రన్స్లోనే రైట్ సైడ్లో బాత్రూమ్, కింద సెల్ఫ్లు. ఇక్కడ స్విచెస్ ఇచ్చాడు, లైట్స్ ఇచ్చాడు, ఇలా ఇచ్చాడండి. డోర్స్. ఇక్కడ ఉన్న సామాన్ పెట్టుకోవడానికి కార్నర్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఎలా ఉంది ఇల్లు 1 BHK? మీ యొక్క కామెంట్స్ పెట్టండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై ఛానల్. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. మరిన్ని కొత్త వీడియోస్ కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, గంట సింబల్ నొక్కండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై ఛానల్.